In 2024, global carbon emissions reached 374 billion metric tons, a 0.80% increase from the previous year. Studies indicate that Nepal contributes 0.27% to this global figure. This translates to approximately 15.49 million tons of carbon emissions. The Nepali government has adopted a policy to reduce the country's annually increasing carbon emissions. Nepal aims to further reduce its annual carbon emissions by 30 million tons by 2030 and achieve a negative emission of 50 million metric tons by 2050. This means Nepal plans to absorb more carbon than it emits. The plan allows industrialized nations with higher carbon emissions to purchase these carbon credits from Nepal, which Nepal can then claim internationally. The government is also preparing regulations to allow the private sector to purchase carbon from countries that have reduced their emissions. यसमा निजी क्षेत्रको संलग्नताको कुरा चाहिँ यसमा अभाव खड्किएको अवस्था थियो र निजी क्षेत्रहरूलाई पनि यसमा समावेश गरेर जाँदाखेरि अझै प्रभावकारी हुन्छ र उनीहरुको पनि बिजनेस हुने र हाम्रो पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग व्यापार गर्दा सहजीकरण हुने जस्तो महसुस भएर यसलाई कसरी चाहिँ आबद्ध गरेर जान सकिन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई अहिले भइरहेको कानुनी संरचनामा नयाँ तर्जुमा गरेर जाने आवश्यक महसुस भएपछि हामीले अहिले कार्बन व्यापार र व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गर्ने चरणमा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौं। एउटा संस्थाले मात्रै त्यो पनि इनर्जी सेक्टरमा मात्रै हामीले 8 लाख टन बराबरको चाहिँ हामीले कारोबार गर्न सक्छौं भने चाहिँ हामीसँग विभिन्न अरु क्षेत्रहरु पनि छन्। हामीसँग म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्र छ, हामीसँग वेस्ट छ, एग्रिकल्चर छ। भनिसकेपछि यो विभिन्न क्षेत्रहरूलाई चाहिँ तपाईले सेगमेन्ट गर्नुभयो भने हाम्रो पोटेन्शियल एकदम ह्युज छ अनि हामी आफै पनि कार्बन उत्सर्जन गरेर एटमोस्फियरमा हाल्ने भन्दा हामी चाहिँ एउटा कार्बन सिङ्कको रूपमा एउटा देशको रूपमा रहेको छौं। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो जुन अमाउन्ट अफ पोटेन्शियल छ त्यो पोटेन्शियल चाहिँ जति हामीले रिपोर्टिङ गर्दै जान्छौं त्यति नै ल्याउन सक्छौं। Carbon emissions in Nepal originate from sources like forest fires, industries, vehicles, and both biodegradable and non-biodegradable waste. To mitigate these emissions, the government and the private sector are implementing programs focused on sustainable forest management, energy development, electric vehicle subsidies, renewable energy, and afforestation. Nepal has also been involved in the RED Plus program since 2008, which focuses on conserving and sustainably managing forests to enhance carbon storage and reduce emissions. Currently, there are over a dozen programs and several pilot projects underway, including initiatives to reduce carbon emissions and increase carbon storage in the forest areas of 13 districts from Bagmati to Western Tarai. जुन पेरिस सम्झौताले परिकल्पना गरेर भिजनिङ गरेका आर्टिकल 6 अन्तर्गत 6.2, 6.4 र 6.8 को मेकानिजमलाई हाम्रो नियमावलीमा सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो। खास गरी नेपालमा सृजित भएको कार्बन क्रेडिटलाई विदेशी संघ संस्था उद्योगहरूलाई चाहिँ बिक्री गर्न पाउने वातावरण, त्यसमा हामीले करेस्पोन्डिङ एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने विषय, हाम्रो एनडीसी मा समावेश गर्नुपर्ने विषय र हाम्रो चाहिँ सकारात्मक सूचीमा कुन-कुनमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने समावेश गर्ने विषय, कस्ता उद्योगहरू कस्ता क्षेत्रहरूलाई चाहिँ हामीले कार्बन व्यापारमा समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने विषय चाहिँ हाम्रो कानुनी ग्याप थियो। त्यो सन्दर्भमा नेपाल सरकारले आफ्ना कार्यक्रमहरू मार्फत चाहिँ यसलाई अगाडि लैजाने निर्देशन बमोजिम अहिले कार्बन व्यापार नियमावली हामीको मस्यौदा गरेर अन्तिम चरणमा पुगेको छ। Carbon trading is a system where developed countries pay countries that reduce carbon emissions through forest conservation or other environmentally friendly practices in exchange of carbon credits. Carbon trading originated from the Kyoto Protocol established at the COP3 World Climate Conference in 1997. Furthermore, the Paris Agreement mandated that each country prepare a nationally determined contribution document (NDC) and commit to reducing carbon emissions. Nepal's long-term goal is to achieve net zero emissions and establish itself as a carbon neutral nation between 2021 and 2045.